Are you finding any difficulty? No. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Now, you have to remember that if you have about 5-6 MRs under you, it is like a finger, 5 fingers of the hand. All fingers are not the same size. You have to understand that every MR under you cannot be the same. You cannot standardize them. Somebody will behave in some particular manner, somebody else will behave in a different manner, and things like that. Most of all, you are required to handle the most difficult thing, that is the human mind. We are all human beings. We are not, robots or computers or something. So one single command is applicable to that and then they will follow accordingly. Every single individual will have a different level of perception. Every single individual will have a different level of understanding. And you as a manager will have to devise a way of communication which is understandable very clearly to everybody. You get it what I'm trying to say? Am I too difficult? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Okay. Therefore, you have to devise a system for communication which, first of all, very clear, very crisp, and very short. Whenever you speak to your field colleagues, your representatives, it has to be a principle known as KISS, K-I-S-S. Keep it simple and short. Keep it simple and short. So the shorter the message, the crisper the message, it is more effective to the colleague of yours. That is very important part of your communicating down the line. Now, in our experience, what we have seen, that today you have become a first line manager and yesterday you are one of the famous. In the same team, you are promoted today as a first line manager. Now, what will be a communication to them? Supposing you are going on the very first day as a field manager to your field colleague. First day, first call. Now, how you are going to make it? You cannot just behave, I have become somebody very big. Can I not? At the same time, you also cannot behave as if I am still a medical representative. So you have to understand at your own level as to what extent I should behave as a manager and to what extent I should behave as a human being. Because the point is that tomorrow you become you get a promotion, your colleagues will say, "Arey bhai, kalke chili se aajke promotion pe bada kotha bolchis." That kind of a thing might happen. Here again, communication plays a very important role. You can always say, "I have become a manager today because of your cooperation. I have become a manager today. And I am sure I will continue to get this cooperation from you in the future." Something like that, one or two words like that will floor your medical representative to a very large extent. Now this communication is what type? This is going to touch on the sentimentality or the emotional factor of the representative. You understand? You are working on the emotion of the representative so that he is akin to your thinking. He knows that, okay, my boss is good, so I'll extend all kind of cooperation. That kind of thing might happen. Emotional side. Now, supposing the MR is not working properly, you have become a first line manager, you are there for 6, 7, 8 months, and you have observed that out of the 5 representatives under you, one particular gentleman is not working properly. Now, these again, you have to understand and what type of a communication I should give to this particular man. He cannot just say, "Arey bhai, tu to kaj korchis na, ki kore cholbe bol, eram korle to chakri thakbe na." Supposing you talk like that, this will definitely give a negative vibe to the representative, which is not desirable. You have to remember that whatever communication you make it down the line, up the line is I'm coming later. But whatever communication is doing down the line has to have an element of positivity. It has to end up with a positive note. You cannot just say, "Bhai, tor to chakri thakbe na, tu false report marchiস." Okay, তোমাকে এমন ভাবে বলতে হবে so that fellow understand that my boss is understanding
and he has pardoned me or he has overlooked my fault for this time, I should be very careful next time. Things like that. What I am trying to say is if you try to be too rigid and your communication is also in that pattern, that might give a negative vibe to the representative, which is not desirable. Any communication down the line has to end with a bit of positivity. I'll give an example. Say you have worked with a particular person. There are in many companies, there is a rule of giving a feedback to the representative of the work that you have done with him. You understand? তুমি 3 দিন 4 দিন তার সঙ্গে কাজ করছো, একটা জেনারেল অনেক কোম্পানিতে নিয়ম আছে that you will give him a feedback of what is your observations during the last 3-4 days. This observation is a very important tool for communication down the line. এখানে তোমাকে বলতে হবে ভাই প্রথমে বলে তোর সঙ্গে আমি কাজ করেছি, we have seen about so many doctors, but I found that you have not covered this particular area. If you start with that, the entire communication process goes blank. Ask all the positive first. Communication is যখনই দেবে, talk about the positive things first. I worked with you, we have seen these doctors, I was very happy. Whatever positivity you have found in that fellow, probably he is a good detailer. Probably he has a good product knowledge. Probably he has a very good relation with the doctors. Highlight those points first. Highlight those points first. Then you talk about whatever improvements you would like. However, I would like you to improve on this so that you will be able to perform better. Things like that. So you end up in a positive note. If you say that I've worked with you, I was not very satisfied. You see, he said this kind of a thing will not do. We have to do business. Many managers make this mistake. And their first bar from the this is a lack of communication which prevents the representative to come closer to the manager or to work properly with him. Okay, now this is what I discussed about written communication. Written communication or even oral communication. Oral communication is better because when you talk, the action gets faster. Supposing you say, আরে ভাই তোকে তো ডাক্তারটা তোর সঙ্গে যাওয়ার কথা আছে, যাবি তো? এটা 1 সেকেন্ডে কথাটা হয়ে গেল. But if you say in many companies there is a rule. Today there is a medical representative union. There are many companies, many unions make a rule that you have to give an advance notice of working with a representative 7 days before. That will become a written communication. But many companies where a verbal this thing is good enough. তুমি ছেলেকে বললে ভাই পরশুদিন at this point of time I will work with you. Accepted. Because this acts faster. Whereas if you have to have a written communication, first of all you have to write, give the details, then see that the letter reaches to your colleague. Okay, so many things are there. So take advantage of the verbal communication as much as possible and make it effective, short and simple as far as possible. Okay. Now there is another important aspect of communication is non-verbal communication. Non-verbal means the gestures. তুমি যেরকম ভাবে মুভ করছো, তুমি আবার ছবি চলে গেল নাকি না? তুমি যেরকম ভাবে মুভ করছো, the way you are dressing, the way you are driving your bike, the way you are wishing a doctor, gestures like this, তোমার posture, তুমি যে দাঁড়াবে কিরকম ভাবে, তুমি কথা বলবে কিরকম ভাবে, তাই কিরকম ভাবে ভাববে, these are all verbal, non-verbal communication. By having a look at you, your colleague will feel that I have got a decent boss. If you shave every day, if you wear a tie properly, and if you make your bike very clean, and you have very clean habits, then you will start having an immediate respect from your colleague down the line. Non-verbal communication is also important because whenever you prepare your representative, because this is another job function of the first line manager, to see that the MSR, the representative, improves. Because your job also is to see that they come up in life. They get a promotion in about 2-3 years, 4 years time. Am I correct?
Yes, sir. Am I correct or not? Yes, You know, sir. that is a very important part of your job as a first line manager. Many managers forget this. And many managers feel that my job is to only work with him, see that the sales volume is done. Okay, now continuous keeping under continuous pressure, this kind of a thing, thereby creates a problem. This gives a wrong communication to the representative. ভাই আমার বস আসে আমার সঙ্গে খালি কাজ করতে খালি বিক্রি he is not bothered about my career. Therefore, তোমার body language they will be given enough sort of idea to the representative that my boss is good and I can expect a lot of information through him so that I can make my own career. That is one. Number two is try to make yourself a role model for your team. This is very much possible by a proper communication. So if you take everybody in the same level without any bias মানে তো জানো? bias মানে কি বাংলায় বলো? জানো? bias এর বাংলায় জানো? হ্যাঁ? কারো উপর বলো ঠিক আছে? কারো উপর? মানে কারো উপর মানে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া, কাউকে প্রায়োরিটি বা কাউকে বেশি প্রেফারেন্স দেওয়া অন এনি ম্যাটার। কাউকে 10 জনের সামনে সবাইকে সমানভাবে যদি ট্রিট করো, বাট এট দ্য সেম টাইম তোমাকে বার করে নিতে হবে তার থেকে হু ইজ রিয়েলি বেটার ইন ইউর ওন মাইন্ড। দিস মাস্ট নট বি কমিউনিকেটেড টু দ্য আদার্স, ভাই তোর থেকে তো ও ভালো, হ্যাঁ এর থেকে সে ভালো, দ্যাট মাস্ট নট বি কমিউনিকেটেড টু ইউর টিম। বাট ইন ইউর ওন মাইন্ড you must understand who is the material to develop. You spend some more time with him, teach him the art of proper communication as we are discussing the same thing. But then, বারবার করে যেটা বলছি, first line manager হতে হলে কিন্তু you have to practice all these things yourself. You have to practice all these things yourself. ঠিক আছে? Now, communication down the line হলো, there is also known as something communication up the line. তোমার বসকে তুমি কি করে কমিউনিকেট করো, ঠিক আছে? নাও ইউ হ্যাভ এভরিবডি হ্যাজ এ সিস্টেম অফ রিপোর্টিং, everybody has some system of reporting. The representative has to submit a report, the area manager also has to submit a report, ঠিক আছে? তোমার রিপোর্টে কি থাকবে that depends on the company policy, from company to company that differs, but basically every company wants that your report upwards will have a comprehensive idea about the total market conditions and every representative's working standard and working method, and they will expect a review from you about the way he is working. This communication has to be very objective. This communication is most of the time in a written type, কারণ এগুলো verbal communication খুব একটা হয় না। Written communication, whenever you do, we have to give, as I said, the positive size first, negative size last. Sir, I walked with so-and-so gentleman, I walked with so-and-so gentleman, so-and-so did. We have covered this many doctors, we have seen these many chemists. I found that representative MRA is so-and-so. First of all, he's good. He's a very good retailer. His relation with the doctors are wonderful. Okay, his contact with the chemist is very good. However, I feel that his product knowledge needs a bit improvement. I am working on this so that he improves later. ঠিক আছে? I am working on this. In that you have to always communicate upward. You are an active person in that particular man's career. You have to make it very clear to your bosses. They should understand that this fellow, this my manager, cares for his representative. He always not criticizing. There will be many people under the team. Many people are there not working at all. কাজই করছে না। তুমি ফেড আপ হয়ে যাচ্ছ, তারপরে ফেড আপ হয়ে তাকে তুমি মোটিভেট করতে পারছো না। হ্যাঁ, তাকে কিরকম ভাবে কমিউনিকেট করবে? পরিষ্কার তাকে বলো, do not give him any written communication on such unless it is absolute must. In such cases, whenever the representative is not working at all, তার সঙ্গে take time personally, take time off, speak about his family, কেন হচ্ছে না কি হচ্ছে না জানার চেষ্টা করে তাকে কমিউনিকেশনটা দাও। ভাই তুই যেমন ভাবে কাজ করছিস এ তো হচ্ছে না, আমার টিম টার্গেট হচ্ছে না, তুই তো বুঝতেই পারছিস, there are other 5 people,
If my team target does not, if I do not I do not achieve my target, then the whole team is suffering. আমি দেখছি আজকে A to Z, A B C D সবাই মোটামুটি 100% আছে, তোরটা খালি 70% হয়ে যাচ্ছে। তো একটু ইমপ্রুভ করার চেষ্টা কর না। টেক ইট পার্সোনালি। Do not take a written communication to this fellow unless and until it is a pass. Let written communication come from the top. বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি বলছি? এরকম হবে তোমাদের ক্ষেত্রে, মানে ম্যানেজারের উপরে অনেক কেস পাবে, ছেলেটা কাজই করছে না। এখানে তুমি মোটিভেট করার চেষ্টা করো। ফেলিওর যদি হয়, টক ভার্বালি টু ইউর সুপিরিয়র, ডু নট গিভ এ রিটেন রিপোর্ট। ভার্বালি টু ইউর সুপিরিয়রকে বলো, স্যার এত কাজ ফাজ কিছু করতে পারছি না, আমি একে মানুষ করতে পারছি না, আপনি একটু কাইন্ডলি হেল্প করুন। লেট হিম টেক দ্য ওনার্স বি অন হিম। বুঝতে পেরেছো? তুমি এজ এ ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার রিমেম্বার দ্যাট ইউ উইল নট হ্যাভ অ্যান অথরিটি টু আইদার অ্যাপয়েন্ট এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অর টার্মিনেট এ রিপ্রেজেন্টেটিভ। এটা কখনো তোমাদের অথরিটি থাকবে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই ভুলটা করে, ভাই আমি আছি, আমি বাজি লিখে দিলে ছেলেটা চাকরি চলে যাবে। দ্যাট নেভার হ্যাপেন্স। ঠিক আছে? কাজে আপওয়ার্ড কমিউনিকেশনের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল মোস্টলি ইট উইল বি রিটেন কমিউনিকেশন। ভার্বাল কমিউনিকেশন উইল নট বি দেয়ার। তোমার সুপিরিয়র যে, হি উইল ডু ভার্বাল কমিউনিকেশন উইথ ইউ, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বাট হোয়েন এভার ইউ কমিউনিকেট উইথ হিম, মোস্ট অফ দ্য টাইম ইট ইজ এ রিটেন কমিউনিকেশন। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে ধরো দেয়ার ইজ অলসো সামথিং নন এজ দ্য হরাইজন্টাল কমিউনিকেশন। হরাইজন্টাল কমিউনিকেশনটা কি? একটা এদিকে গেল, একটা ওদিকে গেল, একটা এদিকে যাচ্ছে। নাও দ্যাট হরাইজন্টাল কমিউনিকেশনটা কি? এইটা হচ্ছে তোমার মোটামুটি এই যে যারা স্টকিস্ট, যারা তোমার কেমিস্ট, ঠিক আছে, যারা তোমার লেভেলে আছে, মানে মোটামুটি যাদের সঙ্গে তুমি ডে টু ডে টাচে থাকছো, অথচ দে আর নট ইউর বসেস, দে আর নট ইউর কর্পোরেট কলিগস, তার সঙ্গে তোমার অফিসের কোনো কানেকশন নেই, বাট হি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ অ্যাজ এ কাস্টমার। সেইখানে মোটামুটি হরাইজন্টাল কমিউনিকেশন রাখা, পিওরলি বিজনেস কমিউনিকেশন। সেখানে তাদের মোটিভেশনের কোনো ফ্যাক্টর থাকবে না, ঠিক আছে, এন্ড দেয়ার ইজ ডিমোটিভেশনের ফ্যাক্টর থাকবে না। সেখানে পিওর বিজনেস, আমার মাল চলছে কিনা ভাই, আমার মাল চললে এটার অর্ডারটার ব্যাপার কি হলো, প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে কিনা, দ্যাট কাইন্ড অফ থিং। ভেরি সিম্পল, ইট ইজ এ হরাইজন্টাল কমিউনিকেশন। এই পর্যন্ত ঠিক আছে? Yes, sir. ওরা কিন্তু রেসপন্ড করছো না ভাই, রেসপন্ড করছো না, আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, রেসপন্ড করো, রেসপন্ড করো। রেসপন্ড না করলে আমি বুঝতে পারবো না হাউ মাচ, মানে কি বলবো, হাউ মাচ ইনফরমেশন আই ওয়ান্ট টু গিভ। ঠিক আছে? Okay, sir. আচ্ছা, এখন ধরো এই কমিউনিকেশনের মধ্যে কি কি থাকে? নর্মালি যে কমিউনিকেট করছো, ভার্বাল হোক অর রিটেন হোক, তার মধ্যে মোটামুটি কি কি কম্পোনেন্ট তার মধ্যে থাকে? দেয়ার আর অ্যাবাউট 5-6 components in this. One is the context. Context মানে কি? তুমি এনভায়রনমেন্টটা কি ব্যাপারে তুমি কমিউনিকেশনটা করছো, ঠিক আছে? তুমি যদি সেলস এর ব্যাপারে কমিউনিকেট করতে চাও, দ্যাট ইজ দ্য কনটেক্সট। আমি সেলের ব্যাপারে জানাচ্ছি, দ্যাট ইজ নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে সেন্ডার এনকোডার, বা সেন্ডারই বলো, তুমি হচ্ছে পাঠাচ্ছ, আর তারপরে মেসেজ যেটা দিচ্ছ, থার্ড স্টেপ ইজ কি মেসেজ দিচ্ছ তুমি। ফোর্থ স্টেজ ইজ মিডিয়াম, তুমি ভার্বালি বলছো কি রিটেন দিচ্ছ। ফিফথ স্টেজ ইজ রিসিভার, যে তোমার কমিউনিকেশনটা পাচ্ছে। আর ফিডব্যাক, ফিডব্যাক বলতে তুমি কি মানে কমিউনিকেশনটার উপরে তুমি কি এফেক্ট পেলে, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো। এই জন্যই আমরা বলি কেন, কিপ ইট শর্ট অ্যান্ড সিম্পল প্রিন্সিপলে, বিকজ দ্য মেসেজ ইউ আর গিভিং ডাউন দ্য লাইন must be very clearly understood by the receiver. ঠিক আছে? I remember in my olden days, there were some very good people coming from St. Stephen's College in Delhi. They were fantastic English speakers. He used to write a letter to his colleague down the line. I have seen you working there, you are just posing your work with the knowledge, big words which even unless you go through a dictionary, you will not understand. Now this kind of a using big letters, big words is certainly not desirable. Certainly not desirable, because if the receiver must be able to very clearly understand. এখন আমাদের মধ্যে কি, বিশেষ করে by and large in this present day society, the MRs mostly are very normal people. Normal in the sense, they are not very meritorious students.
They are generally graduates of a very ordinary type, pass course graduates, most of them, not everybody. So they, for them, and they are also might be from Hindi medium or Bengali medium schools or colleges. It might be difficult for them to follow all the top words in English. But communication, written communication, has to be made in English. এটা তো বাংলায় চিঠি লিখলে চলবে না, হিন্দিতে চিঠি লিখলে চলবে না. You have to communicate in English. Therefore, the words must be chosen in a very simple and crisp type. ঠিক আছে, এটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যার জন্য মেসেজ যেটা লিখবে, দ্য মেসেজ হ্যাজ টু বি ভেরি শর্ট অ্যান্ড ভেরি সিম্পল. কনটেক্সটের কথাটা যেটা বললাম, কনটেক্সটা হচ্ছে কি, সেল সম্বন্ধে হোক বা কোনো কাস্টমারের ব্যাপারে হোক. সাপোজিং এ কাস্টমার ওয়ান্টেড a certain report from the MR, from the representative in your presence. You can always write back, I remember having visited the doctor so-and-so with you. I remember he wanted a report on this particular product. Have you already given it to him? If not, please let me know so that I can help you. কেমন এই যে তুমি দুটো জিনিস হলো, একটা কমিউনিকেট করলে he has done or not, and you will get a feedback also. He will say, no sir, I have already done that, or no sir, I am sorry, I have forgotten. Either way, you will respond and you will get a feedback. তার মানে মেসেজ যেটা তুমি দিচ্ছ তার একটা ফিডব্যাক তোমার কাছে, you should expect all the time there is a feedback. Similarly, when you communicate upward the line, your manager also will expect a certain feedback from you. He is writing a letter to you. I have seen you, for example, your superior will write you like this. Example, Mr. Rajiv, I am very happy that you have worked with all your representatives in the last 1 month. However, I find that you have spent more time with particularly, say, MRA. Can you please let me have the reason? Simple তোমাকে দিয়ে দিল. তুমি তখন ফিডব্যাকটা দেবে কি, no sir, আমি এর সঙ্গে কাজ করেছি. Why? Because I found that his product knowledge is not very much. So I wanted to train him up properly and I thought I'll spend more time with him. তুমি রিপ্লাই দিয়ে দিলে. তোমার বস ফিডব্যাকটা পেলো তোমার কাছ থেকে, why you did that? ঠিক আছে, এই why and how, these two things are very important in our pharmaceutical selling কি বলবো communication. Almost every time people will ask you why and people will ask you how. I remember there are many companies where just the sales volume matters. ভাই তোমার কত টার্গেট? স্যার আমার টার্গেট হচ্ছে 2 লাখ টাকা. How much you have done? I have done 3 lakhs. 3 lakhs? Wow, wonderful, very good, very good, very good. Calculate চলে গেলে. There are other bosses who will ask you, I am very happy you have done 3 lakhs, but can you tell me how you have done this? How you have jumped from 2 lakhs to 3 lakhs in 2 months' time? তুমি নিশ্চয়ই কোনো ডাম্প করেছো বা কোথাও কিছু 2 নম্বরই করেছো, that he doesn't know, but he will certainly try to understand. এই why and how, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট. তুমি তেমনি তোমার এমআর এর কাছ থেকে you will always ask for as to why তুই এটা করলি, but could you tell me how? তুই যে ডক্টরটাকে কনভিন্স করলি, this particular doctor was very tough. I am very happy that you are able to convince him and he is prescribing our product now. Can you share with me as to how you have done this, so that I can discuss it with my other colleagues? You know, এই যে জিনিসগুলো তোমার কমিউনিকেশনে ডে ইন ডে আউট দরকার. As I said already in the beginning, that you will be required to deal with human mind, human beings, and therefore it is necessary to communicate almost all the time. আরেকটা পার্ট কমিউনিকেশনে কিরকম আছে, ধরো, how you can deflect your colleagues, how you can sort of make him totally miserable. Supposing on a particular day you are working there, you are waiting for him for about 45 minutes. He is not coming. Supposing the appointment time was 10 o'clock, 10:45, he is not to be seen anywhere. 11 o'clock, that gentleman comes with a bike, ready for work. Immediately if you tell him, আরে ভাই, what happened? তোমার কোনো লজ্জা নেই, আমাকে 1 ঘন্টা ধরে এখানে I am waiting for you, and you do not know the courtesy of keeping your manager waiting for this. একটা নেগেটিভ ভাই হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে.
because you do not know what happened to that particular gentleman in the meantime as to why he is late. এখানে কমিউনিকেশন কি হওয়া উচিত বলো? টেল মি হোয়াট টাইপ অফ কমিউনিকেশন ইউ শুড মেক ইট টু হিম। আমার কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারলে তো? You are working in a particular place, you are waiting for your representative for about 45 minutes. He is coming to your place to meet you at 11 o'clock, say 1 hour late. What would be your communication? First communication with him. বলো কি তোমার মনে First of all, I am asking. I am asking why you are late. Is it okay in your family person? Everybody is okay, or your bike is problematic? What happened? Your subject, yes, Ratnadeep, your subject is good. You have got it, but then why you are late কথাটা শুরু করবে না। Okay. Why you are late বললেই একটা নেগেটিভিটি এসে যেতে পারে। সেখানে তোমাকে ওয়ার্ড চুজ করতে হবে, বিকজ আরে কি খবর রে, কেমন আছিস, বাড়িতে সব খবর বলো তো, তোর এত দেরি হয়ে গেল, আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। Don't think like that. But the way you communicate at this stage, verbally communicate will, motivate your boy. আরে বস গালাগাল করলো না। হ্যাঁ, if he is a repeated offender, if he is coming doing the same mistake every day or on every day that you are supposed to visiting, then you have to tackle him in a different manner. That I will tell you later. But supposing one particular it has happened, সবসময় জিজ্ঞেস করো বাড়িতে কি আছে। At the same time, in order to understand your colleague better, you must know what about your family. I think I have spoken to the other class the other day. Family সম্বন্ধে জানার দরকার to some extent. যেমন তোমার যে সুপিরিয়র, তোমার যে রিজনাল ম্যানেজার or ডিভিশনাল ম্যানেজার, he should know at least major things about your family background, your family members. Similarly, you should also know to some extent the attributes of your representative. সে ম্যারিড কিনা, ম্যারিড করে তার কোনো ইস্যু আছে কিনা, ওকে, বাবা মা কিরকম আছে, এই মাইনর জিনিসগুলো, সে ভাড়া বাড়িতে থাকে নাকি নিজের বাড়ি, whether he is an affluent family or he is a very needy family, এই জিনিসগুলো জানলে it will be easy for you to discuss these matters. যদি জানো যে from an affluent family he is coming, তার ego will be very high, ঠিক আছে? হয়তো he is coming from a family which is richer than your family, so he will have an ego. আমি একটা বড় লোকের ছেলে, তোমাকে সেরকম ভাবে ট্যাকল করতে হয়, তোর আর কি চিন্তা রে, তোর তো আছিস ভালো, আর আমার দিকটা তো দেখবি, আমি তো তোর মতো বড় লোকের ছেলে নই। হাসতে হাসতে এগুলো কথা বলতে পারো over a period of time. The way you communicate, the way your body language speaks and way your written language speaks, if you combine them properly, then you can be certainly a very successful manager. Communication therefore is most important, and communicationটা হচ্ছে তোমাকে যেটা বললাম আমাদের একটা most important tool. And for communication, you need not be an expert in English speaking. Whatever language you speak, you should be very clear. এটা সিম্পল ব্যাপার। তুমি ভালো ইংলিশ বলো বলে যেরকম বললাম, জাটটা পজিশন অমুক তমুক বলে বড় বড় কথা দিয়ে দিলে, that doesn't help. Similarly, তুমি কত হিন্দি বলতে কতগুলো উর্দু কথা জুড়ে দিলে, he will not understand. Very basic colloquial language that we normally speak should be the medium of your communication. ঠিক আছে? Even when you write very simple. Thank you very much for having, thank you very much for the courtesy shown to me when I walked with you in so-and-so date, so-and-so date. I am happy to note the following, 1, 2, 3. However, last point, I would expect you to improve a little bit more on your detailing or on your promoting. For this, if any need, help is needed from me, I am there to help you. 4-5 লাইনে রেখে দাও, gentleman will be very happy, the boss cares for you. আর যদি তুমি জানো the other day he was late because of a certain problem in his family, start with that. The other day you told me that your father was very sick. Will you tell me how your father is now? Can I help? আমার কাছ থেকে কোনো হেল্প তুমি আশা করো কি? These are the things by which if you are able to communicate properly, things will help. You can be a successful manager in no time. ঠিক আছে? আর বলো, আর কি জানতে চাও?
তোমার বুকলেট যেটা দেওয়া হয়েছে, this is a very detailed discussion has been there on communication. বারবার করে বলছি, do not go ditto, do not go by ditto. I think the other day Ratnadeep told me that there was some internet, no, not sorry. ইন্টারনেট তোমাদের সার্চ করার হ্যাবিট আছে, ইন্টারনেটে দেখবে অনেক কমিউনিকেশন নিয়ে there are 20-30 pages. You need not bother about that. তোমার কমিউনিকেশনের বেসিকটা জানার দরকার, that you have, whenever you make a communication, it has to be crisp. You follow the KISS principle, keep it short and simple. ঠিক আছে, ল্যাঙ্গুয়েজটা ভেরি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ দেবে। আর whenever you make a verbal communication, you must exemplify, মানে তোমাকে দেখেই যেন তোমার রিপ্রেজেন্টেটিভের ভালো লাগে। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং আই উড লাইক ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তোমাকে দেখেই যেন মনে হয় বস আমাকে একটা পজিটিভ ভাইব দিচ্ছে, বস আমাকে কোনো নেগেটিভিটি কিছু দিচ্ছে না। ঠিক আছে, তোমার দেখে চেহারাটা দেখেই যেন তোমাকে মনে হয়, ওয়ে ইউ ড্রেস, দ্য ওয়ে ইউ স্পিক, হ্যাঁ, দ্য ওয়ে ইউ রাইড ইউর ভেহিকল উইল গিভ এন মানে বিউটিফুল আইডিয়া টু ইউর কলিগস as to my boss is very nice, I can learn a lot of things. এইটা একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আদারওয়াইজ যা লেখা আছে তা যদি পুরো পড়তে যাও, কমিউনিকেশন করতে শিখতেই তোমাদের 1 বছর লেগে যাবে। দ্যাট ইজ নট নেসেসারি, দ্যাট ইজ নট নেসেসারি। বেসিক কমিউনিকেশন আজগুলো জানো, যেটা আমি বললাম, যদি তোমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করো। ফর দ্যাট, এনি কোয়েশ্চেন ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি, ইউ ক্যান আস্ক মি নাও। বলো কনোটেশন, ডিনোটেশন, এগুলো আমাদের অত ডিটেলসে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ থিওরিটিক্যাল। আমাদের প্র্যাকটিক্যালের ব্যাপারটা আমরা যাবো না। প্র্যাকটিসার্স গুড প্র্যাকটিস দ্য প্রপার কমিউনিকেশন ইন দ্য ফিল্ড। হ্যাঁ, তুমি যদি এখন পলিটিক্সে যাও, তুমি যদি বিরাট ক্রাউডকে লেকচার দিতে যাও, দ্যাট কমিউনিকেশন ইজ ডিফারেন্ট। সেখানে তোমার একটা প্রচন্ড ভোকাবুলারি দরকার, অনেক বড় বড় কথা শেখার দরকার। সেখানে অ্যাটেনশনটা ড্র করার তোমাকে অন্যরকম রাস্তা আছে, সেগুলো আমাদের এখানে কোনো প্রয়োজন নেই। দ্যাট ইজ অলসো এ পার্ট অফ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ কমিউনিকেশন। সেটা আমরা এখানে ডিসকাস করবো না, বিকজ দ্যাট ইজ নট নেসেসারি ফর আস। বুঝতেই পারছো তোমরা তো, এই পলিটিশিয়ান টক্স যখন লেকচার হচ্ছে, পলিটিক্সের কোনো র্যালিতে লেকচার হচ্ছে, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ভাইব অল টুগেদার। সেখানে একটা লক্ষ লোক শুনছে, সে নানা রকম ভাবে কথা বলছে। দ্যাট কমিউনিকেশন ইজ নট হ্যাভিং নাথিং টু ডু উইথ আওয়ার্স। Yes, sir. ঠিক আছে, বলো এবারে। Somebody was asking something. বলো, any questions? Ratnadeep, you have any questions? Don't hesitate. যদি ভুলভাল বলে থাকি সেটাও বলবে, স্যার এটা আপনি ভুল বলছেন। No, sir. Don't get frustrated, okay? No, sir. বলো, Mr. JTV, any questions? JTV আছে তো আমাদের সঙ্গে? না, স্যার আছে। আচ্ছা, তো ছবিটা বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, বলো, কোয়েশ্চেন কিছু আছে? এনি কোয়েশ্চেন? এই মুহূর্তে নেই তো। থাকে, make a note of it, ঠিক আছে? Make a note of it and let me know in a later stage so that I can explain that. এই সেশন গুলো সবসময় থাকলে ভালো হয়। মোটামুটি একটা কম্পিটিশন থাকলে এই পার্টিকুলার টপিকটা I give you some example. I give you some example. You are not audible properly, sir. You are not audible. একটা বেস আসছে, একটা বেস টাইপের সাউন্ড আসছে, আপনার কথাটা ক্লিয়ার হচ্ছে। ওটা ওখানে আসছে, আমার এখানে এরকম সাউন্ড হচ্ছে না। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এই রাজদীপ ওখান থেকে আসছে sound. হ্যাঁ, এবার বেটার। এবারে ক্লিয়ার আছে, এবারে ক্লিয়ার। এবার ঠিক আছে। বিলাস, তোমার কোনো কোয়েশ্চেন? No, sir. No question. So everything is clear, ঠিক আছে? Yes, sir. কমিউনিকেশন ক রকমের বললাম বলো তো? Verbal communication, written communication, non-verbal communication. আরে নন ভার্বাল আর রিটেন কমিউনিকেশন একই জিনিস।
ভার্বাল কমিউনিকেশন হচ্ছে যেটা বলছো, হ্যাঁ হ্যাঁ আর নন ভার্বাল হচ্ছে যেটা বলছো না, যেটা লিখছো, ঠিক আছে? লিখছি। আমি আরেকটা জিনিস বললাম, যেটা হচ্ছে নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের মধ্যে তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে। যেটা আমরা বলি, তুমি যখন কোনো কলিগের সঙ্গে কথা বলবে, তার চোখে চোখ রেখে কথা বলবে, বুঝতে পেরেছো? স্যার তুমি যখন কোনো কলিগের ব্যাপারে তাকে নানা রকম ভাবে কথাবার্তা বলবে, অলওয়েজ কিপ আইস টু আই কথা বলবে। তারপরে স্টেডি সোজা হয়ে দাঁড়াবে। যখন কোনো অফিসিয়াল কমিউনিকেশন করবে, ডু নট ডু সিটিং অন ইউর বাইক। অনেকে আমি দেখেছি বাইকে বসে বসে তার কলিগের সঙ্গে নানা রকম অফিসিয়াল কথা বলছে, তাকে কাজ সম্বন্ধে বলছে, তাকে হেল্প করার চেষ্টা করছে। দ্যাট ডু নট ডু। হ্যাঁ, সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার ভাবে কথাগুলো বল। এইগুলো মাইন্ড, এগুলো ম্যাটার করে, বুঝতে পেরেছো? দিস ম্যাটার ইন দ্য সেন্স যে সে বুঝবে বস আমার বস, সে আমার বন্ধু হতে পারে, বাট ইজ অলসো মাই বস। তুমি বাইকে বসে ক্যাজুয়ালি যদি কথাগুলো বলো, হি উইল টেক ইউ ক্যাজুয়ালি অলসো টু সাম এক্সটেন্ট। বুঝতে পেরেছো? এই জিনিসগুলো করা খুব দরকার। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ইউ উইল হ্যাভ টু বি লাইক এ, ঠিক আছে? তুমি তার কাঁধে হাত দিয়ে চললে রাস্তায়, আরে চল না একটু চা খাই, তবে দু একটা কথা বলার আছে। নো নিড, নো অ্যাবসলিউটলি নো নিড। হি মে বি ভেরি ক্লোজ টু ইউ, বাট তাকে কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বলে চল তো, তোর সঙ্গে 2 মিনিটের কথা নেই। সিট ইন এ টি শপ, সিট প্রপারলি অ্যান্ড টক টু হিম ভেরি ক্লিয়ার। এইগুলো ম্যাটার করে, কারণ তুমি যদি যত এখানে তুমি ল্যাক্সিটি দেখাবে, তত তোমাকে লাইটলি তোমার কলিগ নেবে। আমি বারবার করে বলছি, তুমি বন্ধু হতে পারো, তুমি ফিলোসফার হতে পারো, গাইড হতে পারো, রিপ্রেজেন্টেটিভ শুড নট টেক ইউ ফর গ্রান্টেড। যে আমার বস, ঠিক আছে, আমার boss। বাড়িতে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তোর বস কিরকম, আরে আমার বস মাই ডিয়ার, দারুণ। এই রিলেশনশিপটাও খুব একটা ডিজায়ারেবল নয়, বুঝতে পেরেছো? মানে পপুলার হও, বাট নট পপুলার, ডু নট বি পপুলার অ্যাট দ্য কস্ট অফ দ্য কর্পোরেট ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে? পপুলার হওয়া, অনেকে আছে বাই নেচার পপুলার হয়ে যায়, কিছু করতে হয় না তার, দ্যাট ইজ ওকে। বাট সেই পপুলারিটিটা হি মাস্ট নট, কি বলবো, মিস ইউজ অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম। বুঝতে পেরেছো? এইটা একটা ফ্যাক্ট। আর এছাড়া যেগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, তুমি আপওয়ার্ড কমিউনিকেশনটা কার সঙ্গে কিরকম ভাবে করবে, দিস মেক্স ইউর কেরিয়ার, এটা রিমেম্বার করবে। তুমি যেমন ডাউন দ্য লাইন যখন করছো, তেমনি তুমি যখন আপ দ্য লাইন করছো কমিউনিকেশন, সেটা তোমার কেরিয়ার। তুমি তোমার ফার্স্ট লাইন আছো আজকে, কালকে তুমি সেকেন্ড লাইন ম্যানেজার হবে। আজকে তুমি এরিয়া ম্যানেজার আছো, কালকে রিজিয়ন ম্যানেজার, তারপরে 1 বছর বাদে তুমি ডিভিশনাল ম্যানেজার হবে, তারপরে সেলস ম্যানেজার হবে, তারপরে জেনারেল ম্যানেজার হবে। ইউ অলসো হ্যাভ অ্যাসপারেশনস, নো? সেই করতে গেলে আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ফার অ্যাজ এ ম্যানেজার্স জব ইজ কনসার্ন। এই আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন আমি যে প্রিন্সিপাল গুলো বললাম, ডিপেন্ড মোস্টলি অন দ্য রিটিন টাইপ অফ কমিউনিকেশন, বিকজ ইট ইজ অল রেকর্ডেড। বস কালকে বলতে পারবে না তুই তো আমাকে এটা বলিস নি, বলে স্যার আপনি দেখবেন অমুক দিন অমুক জায়গায় চিঠি দিয়ে লিখি। আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন, ঠিক আছে? ডাউনওয়ার্ড কমিউনিকেশন আরেকটা ব্যাপার আছে, বলি, আই ফরগট দ্যাট। তোমার কলিগের সঙ্গে খুব সিরিয়াস ঝগড়া হয়ে গেছে। ঝগড়া মানে কি, রিগার্ডিং ইউর ফিল্ড অ্যাক্টিভিটি, হিজ ফিল্ড অ্যাক্টিভিটি ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক। তো কথায় কথায় ইউ হ্যাভ অলরেডি গন টু সাচ অ্যান এক্সটেন্ট দ্যাট দেয়ার ওয়াজ সাম হিটেড ডিসকাশন, ঠিক আছে? ইউ কল হিম টু সাম প্লেস, সাম কোয়াইট প্লেস, বস, what have we discussed today? Right now, 1 week in detailing. Are you correct? You are weak in detailing. ও বলবে না, আমি ওটাই ডিটেলিং। ঠিক আছে, আমার সামনে ডিটেল করতো। You can find 1000 faults in anybody's detailing at any point of time. The best detailer can also মানে কি বলবো, make mistakes. তুমি সেটা নোট, এই এখানে তো মিস্টেক। 2 নম্বর, তোর প্রপার সিলেকশন অফ ওয়ার্ড হচ্ছে না, 2 নম্বর। 3 নম্বর, তোর ডক্টর কাভারেজ ইজ পোর। 4 নম্বর, তোর নলেজ অফ প্রোডাক্ট ইজ, ঠিক আছে? কবে বল এইগুলো, আই ওয়ান্ট দ্যাট ইউ শুড বি রিপোর্টেড টু মাই রিজিয়নাল ম্যানেজার, তাহলে তোকে ঠিক করা যাবে, বিকজ ইউ আর ফেড আপ উইথ হিম। কিন্তু তুমি করলে কি, বাট
I would like to spend more time with you. তুই বল, how many points I can help you and how I can be of help to you in improving this. বলে কাগজটা ওর সামনে ছেড়ে দেন। You're making a bit of drama. কিন্তু this will have a tremendous impact on the boy's side. He will feel that my boss really knows, really loves me and my boss really wants that I should improve. বুঝতে পেরেছো? এই কাগজটা আমি দিতে যাচ্ছি বসকে, কালকে আমি পোস্ট করে দেবো। কথাবার্তার পরে ঠিক আছে, তোর সঙ্গে কথা রইলো, নাও I want you to develop right from day one. ওটা ছেড়ে ফেলো সামনে ফেলে দিন। এই kind of a drama is also a type of communication which helps a lot in the field. এটা অন্য কোনো প্রফেশনের কথা আমি বলছি না, আমাদের প্রফেশনে when you are handling human minds, this is very important. আর যেটা বললাম, পাঁচটা আঙুল সমান নয়, all 5 people 6 people may not be the same. So generalize করতে কখনো যাবেন, কমিউনিকেশনে কখনো generalize করবে না unless you are writing a letter to all your colleagues together. অনেক সময় ছোট্ট একটা সার্কুলার দিতে হয়, এই কোম্পানি this promotion, as you are aware, this promotion is taking place from 1st of October. So our plan of doing this is this. এটা জেনারেল সার্কুলার হয়ে গেল, সেখানে তুমি সবাইকে একইভাবে লিখ। But whenever you are individualizing, whenever you are talking to somebody as an individual, everybody should be taken as a different entity. কখনো জেনারেলাইজ করতে যাবে। And never compare one particular colleague with another. Never compare. তুমি বলতে পারো, হ্যাঁ ও তো খুব ভালো কাজ করছে, তো ওর কাছ থেকে আমি অ্যাজ এ ম্যানেজার আই হ্যাভ লার্ন দিস। তুমি এমন ভাবে বললে কথাটা, তুমি অলরেডি দ্যাট টেকনিক, সাপোজিং আউট অফ দ্য 5 one fellow is very working very well. তুমি সেই মোটিভেশনটা তুমি ডাউন দ্য লাইন আরেকজনকে দুইজনকে দিতে চাইছো। The way you communicate is important. তুমি যদি বলো that he is doing very well, দারুণ কাজ করছে, তোরা তো কিচ্ছু পারলি না, নেগেটিভ চলে গেল। তুমি কি বলবে, জানিস তো অরিন্দম ইজ ওয়ার্কিং ভেরি ওয়েল, আমি ওর সঙ্গে কাজ করতে গেছিলাম, হি হ্যাজ ডন এ ওয়ান্ডারফুল থিং, তো আমি শিখলাম, আমিও জানতাম না টেকনিকটা। তুমি জানতে, বাট ইউ আর পোজিং অ্যাজ ইফ ইউ ডোন্ট নো। হ্যাঁ, ক্যান ইউ নট প্র্যাকটিস দ্য সেম ইন আওয়ার টিম? তাদের কাছে ইনভলভ করলে, প্রত্যেক টিমের প্রত্যেকে নিজের টিমে ইনভলভ করলে, সো দ্যাট দে ফিল অ্যাজ এ টিম দে আর সেম, কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের ব্যাপার ওখানে নেই। If you are able to imbibe this idea that we are a team, we are not individuals, you are a good manager. যেটা তোমাদের umpteen number of examples আছে ক্রিকেট মাঠে দেখতে পাবে, মহেন্দ্র সিং ধোনি, সৌরভ গাঙ্গুলি, the people like that, they are able to build a team which the team did everything for them. এই জিনিসটা যদি করতে পারো, and that is again a communication is the most important part in building a team. ভীষণ important. বলো বিলাস, questions? No sir. না স্যার, ঠিক আছে। Okay. রত্নদীপ, ঠিক আছে? Yes, sir. তুমি ইন্টারনেট ঘাটো নাকি মাঝে মধ্যে? হ্যাঁ, নেট। ইন্টারনেট ঘাটো মাঝে মধ্যে, নেট পড়ো, নেট দেখে সব সাবজেক্ট স্টাডি করার চেষ্টা করো না? স্যার আমি এমনি এইগুলো করি না, বাট আমি এমনি নলেজের জন্য কিছু করি। না না, সেটা 100 বার করবে, ডেফিনেটলি করবে, কেন করবে না? হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, এই যে সাবজেক্ট গুলো আমরা ডিসকাশন করছি, নেটে এগুলো অনেক বেশি ইলাবোরেটলি দেওয়া থাকে, বুঝতে পেরেছো? হোয়াট মাইট হ্যাপেন ইজ ইউ মাইট গেট কনফিউজড। ইয়েস স্যার। আরে স্যার তো এই কথাটা বলেনি, স্যার তো ওই কথাটা বলেনি, বা এইটা বলেছে এটা তো এখানে বলছে না। You will get confused, which you don't require those information. ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, কমিউনিকেশন ইজ সাচ এ হিউজ সাবজেক্ট, ওর উপরে মোটা মোটা বই আছে, ঠিক আছে? আর আমাদের তো ওগুলো দরকার নেই না। হোয়াট এভার উই নিড দরকার, হ্যাঁ, হোয়াট এভার উই নিড আওয়ার এফেক্টিভ কমিউনিকেশন ডাউন দ্য লাইন, এইটা একটা ফ্যাক্টর। তারপরে আরেকটা ফ্যাক্টর যেটা আমি টাচ করতে চাই, ইন অ্যাবাউট ভেরি শর্টলি আই টাচ, হরাইজন্টাল কমিউনিকেশন বলতে যেগুলো বোঝায়, এই তোমার কেমিস্ট, তোমার ডাক্তার, তোমার স্টকিস্ট, এদের সঙ্গে কিরকম ভাবে কমিউনিকেট করবে সেটা তোমরা জানো। আই থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ এ ক্লাস উইথ দ্য, I think in the medical representative training course I have taken up the detailing part. Detailing এর মধ্যে is also
That is a part of an important part of communication. ঠিক আছে? Yes, sir. তাই তো নাকি? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার ডাক্তারকে যে কথা বলতে তাদের কমিউনিকেশন তো এই কমিউনিকেশনের মধ্যে তুমি ডাক্তারকে কিরকম ভাবে কথা বলবে না বলবে সেগুলো আমার কোম্পানি শিখিয়ে দেবে। ঠিক আছে? Company will teach you only the model detail and they will presume that the doctor is going to give you 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes time. Okay, whenever you are under training in a company, the company will feel the training, do this, do that, training, puro training, the detailing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 steps, তোমাকে detail করতে হবে। ঠিক আছে? But that time you do not get to the doctor's cabin. Doctor will give you 2.5 minutes, 3 minutes at best. এই কমিউনিকেশনে কি করে শর্ট করতে হবে, what particular points I have to discuss, এগুলো সব তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে আগের থেকে। ঠিক আছে? যেটা বললাম KISS, এটা মনে রাখবে মাথায়, শর্ট অ্যান্ড সিম্পল, তাহলে দেখবে সমস্ত কমেন্ট তোমার বাড়িতেও এটা ব্যক্তি হবে। If you follow the principle of KISS, even at a residence, বাবা মা ছেলে ভাই বোন মিসেস যার সঙ্গে কমিউনিকেট করো, কি সিম্পল এন্ড শর্ট। তার মানে আমি বলছি না যে আমার অনেক বন্ধু আছে, কেমন আছো, ভালো আছো, হ্যাঁ ভাই আমি ভালো আছি, খট করে টেলিফোন রেখে দিই, সেটা আবার টু মাচ হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেটা আবার তুমি ফিল করতে পারো, আরে আবার কি তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বলছো, তো মামা আমি ব্যস্ত আছি পরে কথা বলবো বলে রেখে দেবে, মাদার উইল ফিল আনহ্যাপি। ছেলে আমার কত বড় চাকরি করে যে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। So this you have to understand as to what particular type, ওই যে কনটেক্সটটা বললাম, কি এনভায়রনমেন্টটা কি, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি, I am communicating to the doctor or to my junior colleague or to my senior colleague or to the chemist, to the stockist. You have to adjust your communication in that fashion. বুঝতে পেরেছি? সবাইকে একরকম ভাবে কথা বললে তো চলবে না। ঠিক আছে? আর বলো, anything else? আচ্ছা, এখন বিজনেস কমিউনিকেশন, যেটা এক্ষুনি বলছিলাম যে বিজনেস কমিউনিকেশনে তুমি কি কি করতে পারো, আমাদের বইটাতে খুব সুন্দর করে লেখা আছে, স্টাডি দ্যাট বাট ডু নট অলওয়েজ ট্রাই টু প্র্যাকটিস দ্যাট। কতগুলো প্রিন্সিপাল আছে। প্রথম হচ্ছে যে কমিউনিকেট করবে, দ্যাট হ্যাজ টু বি কারেক্ট কমিউনিকেশন, রাইট কমিউনিকেশন। যে কমিউনিকেশনটা তুমি করবে ইট হ্যাজ টু বি কারেক্ট। ঠিক আছে? 2 নম্বর হচ্ছে ক্ল্যারিটি। ক্ল্যারিটি ইজ in every communication because it has to be clear. Third হচ্ছে কনসাইজনেস। কনসাইজনেস মানে কি? শর্ট বা ছোট্ট, মানে যদি যেটা এক লাইনে বলা যায় তার জন্য আমি 3টে লাইন করলাম, তার কোনো মানে নেই। তুমি আজকে যদি কোনো ম্যানেজমেন্ট ক্লাসে যাও, বা if there is some MBA is taking a class of yours, he will simply say a single word in a big roundabout way. তার অনেক রকমের টেকনিক আছে, জার্গান আছে, যেগুলো তারা ইউজ করবে, যেটা আমাদের এখানে দরকার। কিপ ইট কনসাইজ। তারপরে কিন্তু কনসাইজ হলেও দ্য কমিউনিকেশন মাস্ট বি কমপ্লিট। মানে তুমি একটা দিক শুরু করে গ্যাপ রেখে দিলে তুমি বুঝে নাও, দ্যাট ক্যানট হ্যাপেন। ওকে? তারপরে হচ্ছে কি, তুমি কনসিডার করবে যে সে কি কন্ডিশনে আছে, হোয়াট কন্ডিশন হি ইজ এক্সপেক্টিং টু বি দেয়ার। ঠিক আছে? মানে মনে করো তুমি কমিউনিকেট করছো কারোর সঙ্গে, কোনো কেমিস্ট, কোনো স্টকিস্ট তোমাকে অর্ডার পত্র দিচ্ছে না, ইউ ডোন্ট নো অ্যাজ টু বাড়িতে তার বিরাট অসুখ বিসুখ হয়েছে, তার জন্য সে আসছে না। আগে তাকে লিখলে এখানে কনসিডারেশন ফ্যাক্টরটা সেখানে ভ্যারি করবে, কনসিডারেশন কেমন আছে। ওকে, এক সেকেন্ড।
হ্যাঁ হ্যালো, আবার ডিসকানেকশন হয়ে গেছে, বড় প্রবলেম হচ্ছে তো। কানেকশন আছে স্যার, কানেকশন আছে। আচ্ছা চলে গেছে স্যার। হ্যালো, আচ্ছা চলে গেছে, কানেকশন আছে, ওকে শোনা যাচ্ছে, অডিবল। শুনতে পাচ্ছেন এখন? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা Now your voice is audible. হ্যালো, স্যার মনে হচ্ছে আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, স্যার সাউন্ড আসছে স্যার। সাউন্ড আসছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা বলো, এবারে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। Like I say on every lecture, after this, you go through whatever is written in our booklet. Don't go to internet or other things. আমাদের বুকলেটে পড়ে জিনিসগুলো তোমাদের কাছে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Our booklet is also very comprehensive in as far as every subject is concerned. ঠিক আছে? ওকে স্যার। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ওকে। ঠিক আছে, then if there is no other question, we can conclude this session. Can we? ইয়েস স্যার। ইয়েস। Yes sir, কে বলছে? রাজদীপ বলছো? বিলাস স্যার। বিলাস, রাজদীপ ঠিক আছে সব? রত্নদীপ? ইয়েস স্যার। Okay then. Thank you very much. Enjoy yourself. ইয়েস See you sometimes later. ইয়েস স্যার। ওকে, Thank you indeed. All the best. Thank you for your valuable time, sir. Huh? Thank you for your valuable time, sir. Happy weekend. Happy Sunday. I don't get what you're saying. Sir, thank you for your valuable time. Happy Sunday. Happy weekend. Next Sunday. Next happy Sunday বললাম, happy Sunday. Happy Sunday. Sundays are always happy. ঠিক আছে? But you are not making it happy for me. You are making another day. Every Sunday you are giving me a class. ঠিক আছে? Thank you. You are very So interesting. I work hope will they have makes you enjoyed. happy, na? No, I hope the people have enjoyed this. Okay. ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। Thank you very much. Bye. All the best. So goodbye everyone. Happy weekend. Hope you have imparted a lot of knowledge from today's class. Okay. আগের থেকে নিজেদের মধ্যে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট টের পাচ্ছো? বিং আ লিডার কনফিডেন্স লেভেল কি ইনক্রিজ করেছে? ইয়েস স্যার। অ্যাজ আ ইম্পার্ট টু দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য লিডার, সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছো? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। পাচ্ছি ম্যাম, পাচ্ছি। পাচ্ছো। Now you are confident enough to for the মানে being an area manager, মানে যদি এরিয়া ম্যানেজার প্রিপারেশন এর স্টেপ গুলো দেখতে পাচ্ছ তো? আমি সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালি জিজ্ঞেস করছি, বিলাস, কৃষ্ণেন্দু, রত্নদীপ, রাজদীপ, জ্যোতিমা একদিন চলে গেছে। হ্যাঁ ম্যাম। ভালোভাবে তুমি আজকে যে মডিউলটা পড়ানো হলো ভালোভাবে গো থ্রু করো, খুব ভালোভাবে নিজেদের প্রিপেয়ার করো, রেডি করো, কারণ যে কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু হোমওয়ার্ক ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে খুব
ভালোভাবে যেটা আজকে ক্লাসে পড়ানো হলো সেটা খুব ভালোভাবে দেখো, স্টাডি করো, অবজার্ভ করো। যদি কোনো কনফিউশন থাকে লেট মি নো, অবশ্যই আমাকে জানিও, ঠিক আছে? Yes, sir. ম্যাম আরেকটা জিনিস বলার ছিল, ওই বলো। ম্যাম বলছি যে ওই এন্ডেভরেরই একটা ইস্যুতে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে আমি দেখেছিলাম ওই বলো, নিয়ে যাও আমার হয়ে গেছে, নিয়ে যাও কাজটা। হ্যালো, হ্যাঁ, কি দেখেছিলে বলো? কাজটা নিয়ে যাও। ইন্টারভিউ একটা দেখেছিলাম ওই নর্থ কলকাতার জন্য, তো ওটা আমি ওটা ওখানেই আমি অ্যাপ্লাই করার মতো একটা অপশন ছিল দেখলাম, তো আমি ওটা হ্যাঁ, নর্থ কলকাতায় যে এলএমবি এর একটা ভ্যাকেন্সি পোস্ট দিয়েছি। যারা অ্যাপ্লিকেবল আছো, যাদের এজ উইদিন 35 আছে, তারা কিন্তু এলএমবি কে ওয়াক ইনটা অ্যাটেন্ড করতে পারো, ঠিক আছে? আমি বলবো অ্যাটলিস্ট আমি বলবো এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ইউ শুড অ্যাটেন্ড ইট। আচ্ছা 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 ম্যাম, তো ওরা অন্তত এক্সপিরিয়েন্সটা করার জন্য তুমি অ্যাটেন্ড করবে। আর একটা আমি দেখেছিলাম যে একটা ম্যাম, হ্যালো, হ্যাঁ, বলো, শুনতে পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ ম্যাম, আরেকটা আমি দেখেছি ওই আপনার এন্ডেভরেরই আপনার ওই স্ট্যাটাসের মধ্যে ছিল, ওটা আমি কালকে দেখেছিলাম, তো ওটা মোস্ট প্রবাবলি ওটা ওই ইয়ের মধ্যেই অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে, আপনার ওই যে লিঙ্কটা ওয়েবসাইটে তো, হ্যাঁ ওয়েবসাইটে, হ্যাঁ লিঙ্কে অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে তো। হ্যাঁ ওই লিঙ্কেই আমি ওটা অ্যাপ্লাই করেছি। এক সেকেন্ড, ঠিক আছে, আমার লাইনটা ডিসকানেক্ট করে দেবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার লাইনটা ডিসকানেক্ট করে দাও। পরে ডিসকাস করে নেবো। হ্যাঁ, ওকে, ওকে লিভ করো, পরে ডিসকাস করে নিচ্ছি। ওকে, তাহলে আপনাকে আমি পার্সোনালি ফোন করছি ম্যাম। হ্যাঁ, নিয়ে যাও, আমার হয়ে গেছে। নিয়ে যাও, হয়ে গেছে। হয়ে গেছে বলছি, আর কথা। একটু হোল্ড করো দাও। হ্যাঁ, কথা আসছে কি আসছে না? শুনতে পাচ্ছো?